he came to the club. I never envisaged him being this much of a goal threat. I mean, it's a tight offside shout, possibly. But how about that for the delivery of the ball? It's all about the delivery, this, for me. It's so flat from Luke Shaw with the whip and pace on the ball. It's a defender's nightmare. But he's found a little bit of space just in between the Newcastle players. It's a tight call. There's so many bodies along that line. Well, a pause, a wait. It could be down to a toenail. It could take a while. It is mighty tight. I mean, who do you go off there? There's, what, 7 or 8 different options as to who's the deepest player. Well, there we go, the conclusive evidence. And while it's much maligned in some quarters, one of the benefits of VAR is you can celebrate a goal twice. I've never looked at it that way. Fine. Yep, and this is the goal. I mean, I don't think Casemiro has to do too much here other than just get his head on it. The ball does it all. It's just a fantastic ball in. And all credit to him because he picks the spot, the run's great. Little lean on the back of the Newcastle player, but he hangs in the right area and just gets the contact. Really was a good header. For all the positives those behind that goal have witnessed, it is pain. Something a little different. Oh, and followed up by Almiron. Well, the last 6 teams to score first in this final have won this. They're currently feeling. Weghorst. Through for Rashford. He has a chance. And when he has a chance, it always seems to work out for him. Marcus Rashford, the in-form player of the moment, gives Manchester United clear daylight. Well, a despairing moment for Sven Botman. And it is a long, maybe impossible road back for Newcastle United. Well, Weghorst does brilliantly here. Really strong, uses his body well. It's a bit of a scrappy piece of play. It's been a relatively tight game, but when Manchester United have got in these situations, for me, it's all about the quality they have. It's a wicked deflection, it really is. Karius in goal, it just flipped straight up in the air, and his reaction, I mean, the only criticism you could say that he's going down a little bit too early, but he's so conscious of the ball going round his ankles from a strike from Rashford that he just can't react in time to the deflection off of that. Well, there will be a question asked as to whether it will go down to Botman. But everything is going right for him in front of goal. And suddenly, everything is going right for Manchester United. Dan Burn. How well has this worked? Lovely little shift of movement from Trippier, and he's got that little kind of flicky cross where he just whips it in the air. The only thing that makes that header difficult is that Dan Burn is just backpedaling away from the goal when he heads it. It's always harder to get the direction and the power. He just doesn't get enough contact on the ball. Getting in the box more than what I thought he has looked good at arriving in the box, more than what I thought he would, to be honest. I mean, it's been a key part. He has looked good at arriving in the box. Arriving. He'll go for it! And a helping hand from Karius. Well, that looked on target to me. It really did. I mean, it surprised me that he had the shot, but got in a good position. It's a decent save from Karius. That's going under the crossbar.
Well, he just scented a bit of glory. He did score in the first leg of the semi-final at the City Ground Nottingham against Forest. The commitment is fierce. The skill level high. And that kind of thing from Anthony will certainly bring about a degree of frustration in those wearing black and white. And that illustrated starkly by the reaction of Joelinton. I think he just thought, how many times can I beat Dan Burn here? I'll beat him once, and then I'll try again, and then I'll try another time. And Dan Burn, I think, does so well, low centre of gravity, really competes brilliantly like that. I think that's what's drawn the frustration from Joelinton and the Newcastle players. He is cautioned as we close in on the interval. Anthony didn't seem to be too bothered by it being apparently caught there, looking to tease and torment. Joelinton looking to do something else, let's say. He'd had enough. Well, an opportunity for Newcastle to regroup. So much positive about their start. But Manchester United finding the breakthrough. Casemiro, the beneficiary from a delivery of first-class quality from Luke Shaw. And Marcus Rashford bursting clear to make it two shortly afterwards via Sven Botman. It may well go down to him, unfortunately, the Newcastle man. 看这个球，直接打吗？哎呦，还缓了一下后防，再打。角球，角球，角球。 C'est Rashford qui lui a emboîté le pas sur une passe de Weghorst et sur un ballon contré. Les occasions de Newcastle ont été trop peu nombreuses, malheureusement pour les Club qui a été 3 fois champion de la Coupe d'Europe. C'est un nouveau titre pour encore en course. Alors en championnat, même là, il faut y mettre un bémol, mais ils vont très certainement saison. On n'est pas à la fin de saison. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? C'était un Manchester United qui a abordé la saison avec Cristiano Ronaldo. Et puis c'était pas très bon. Les difficultés rencontrées parce qu'il y avait des moments. Mais c'est certainement pour le bien du club. La récompense, elle est là ce soir. Parce qu'on n'ébranle pas une institution comme Manchester United comme ça. On ne peut pas l'effriter. À cette institution, eux, leur entraîneur Eric Ten Hag qui a un projet de jeu. On l'a vu ce soir, on le voit, on l'a vu cette semaine, jeudi soir, contre le Barça. On va le voir jusqu'à la fin de saison. Bah bravo, tout simplement bravo. Et quand je dis bravo, Daniel, je sais de quoi je parle. Sadji a dirigé ce groupe-là parce qu'il y avait quelque chose qui clochait. Ça ne cloche plus. Il a eu gain de cause, ses dirigeants lui ont donné l'importance qu'il mérite, cet entraîneur, très certainement. Et il emmène son équipe vers un premier trophée. La star qui s'émancipe cette saison sous le maillot des Diables Rouges. Ouais, je pense qu'on est en train de vivre un renouveau. Christophe et Daniel le disaient clairement. Je vais même rajouter à ce qu'ils disaient. Ils ont regardé les yeux dans les yeux. Ils se sont dit des vérités. Ils ont dit non. Nous, on est Manchester. Manchester, on doit faire beaucoup plus le terrain. On doit montrer notre visage. Peut-être une belle saison. Et comme il disait, je pense qu'ils sont encore en course pour gagner peu. C'est Alex Ferguson qui est là à Wembley, évidemment, pour fêter ça. Mais bien sûr, Darren, parce qu'on sait ce que Alex Ferguson représente pour ce club. On connaît maintenant, c'est un renouveau. Mais attention, on ne va pas s'enflammer ce soir parce qu'on sait que c'est encore... Eu égard à son expérience à la tête de l'Ajax Amsterdam. Il faut reconnaître aussi, hein, quand vous avez Varane, vous avez Casemiro, aujourd'hui il a une équipe quand même Ten Hag, il faut le reconnaître, hein, construite pour gagner. Il a un effectif, alors certes il a amené cet effectif à la réussite, mais quand même il a des moyens.
Donc c'est quand même pratiquement logique ce qui se passe aujourd'hui. Après, il a su le faire. C'était mal parti cette saison, mais ça finit très bien. En sachant, messieurs, que c'est un club qui est à vendre quand même. Hein. Les Glazers sont vendeurs et valorisent leur club. Ils en veulent autour de 7-8 milliards. Et il y a des clients intéressés. Il y a des repreneurs intéressés à cette somme-là. C'est dire ce que représente sur le marché mondial ce club de Manchester United. C'est un géant du football mondial, Manchester United. Et oui, effectivement, affaire à suivre, Christophe. Daniel, merci beaucoup tous les deux pour vos commentaires. Et facilement Varane, depuis le retour de la Coupe du Monde, qui retrouve un très très bon niveau avec Lisandro Lopez derrière. Et bien sûr, celui qui fait souvent la différence, ce joueur plus, ce joueur clé, Rashford. Oui, je pense qu'on peut dire que Manchester revient bien et Manchester sera bien là jusqu'à la fin de la saison. Manchester United qui gagne le premier trophée du football anglais. La Coupe de la Ligue côté rouge ce soir.